every place Kyokushin Karate has been taught a little bit different. But I know the essence is always the same. Essence is always the same. You know essence? Essence. Что значит эссенс? The core is the same. Essence. Окей. В общем, вся техника в кёкушине разнообразна и очень тяжелая. Но каждая из техник, кихон, неважно это что будет, это очень важно для нашего фундамента, для нашей основы. Хорошо? So it's always everything always depends on how you see what you're doing. Always depends on your perception. Всегда наблюдайте за собой со стороны, как вы это делаете, что вы делаете. So when I see in one way, maybe you see something different way. So it's not that I'm right and you are wrong. We always right because of our perception are different. У нас могут быть разные взгляды, разное видение. Это не значит, что вы делаете, что вы правы или я не прав. Мы оба правы, просто чуть-чуть по-разному размышляем. So when I start training Kyokushin in Brazil, of course a little bit different when we start training in Bulgaria or Russia, Japan. So in Brazil, we used to do Kihon every day. Every day we practice Kihon. Every class we have Kihon. Когда Shihan начал практиковать, начал тренироваться кёкушину в Бразилии, оно отличается от Булгарии, Японии, России и так далее. То есть он, когда тренируется в Бразилии, они каждую тренировку практикуют кихон. And then when we practice Kihon, every day we try to do a little bit better. So by doing this, one thing is very important is we are what we think. We are what we think. So if you don't think nothing, you are nothing. Okay? So if you think something, of course you'll be something. Everything depends on what you're thinking. И каждый раз, каждый день они пытались улучшать свою технику кихона. И Shihan говорит, что мы то, что мы думаем. Если мы ничего не думаем, значит мы ничто. Если мы что-то думаем и пытаемся что-то изменить, значит у нас есть какой-то стержень, и мы это можем изменить. So, and then because I'm thinking getting a perfect Kihon, I'm looking for perfection while I'm doing Kihon. And my mind is always thinking about this, perfection. And then whenever I do anything, I'll try to do perfect because I'm looking for perfection. Because that's what I'm thinking. You are what you think. And then if you go to dojo, but you just think of being very hard, cruel, very strong, but like very aggressive. And then in your day life, you're going to be only this. So depending on what you think. So it's better for you. Also, of course, you have to be aggressive. But in the other hand, so look for perfection in what you're doing. Because we are what we think. So why didn't do Kihon if I look for perfection and then one day, any situation I'll be facing, I try to be perfect. Even though if I'm not, I cannot understand, for example, English, I cannot understand mathematics, anything. But because all the time I think of perfection, be perfect, and then I'll try to be perfect in doing mathematics, in doing English or whatever, anything else. Если я буду концентрироваться и пытаться сделать, скажем так, очень хорошо, каждый раз улучшать свою технику кихона, в других жизненных ситуациях я также буду обращаться с этими вещами. То есть, если я делаю кихон хорошо, если я приучил, например, я иду в другое место, там, учить математику, английский, я также буду к этому относиться. И если вы, например, идете в зал и вы настроены агрессивно, то и весь ваш день, там, вы будете агрессивным. То есть, вы то, что вы думаете. Да, мы можем быть иногда настроены агрессивно, но в хорошем смысле, но не всегда. Поэтому думайте, как улучшить себя каждый день. Поэтому вот когда мы приходим на карате, это не значит, что мы как-то оторваны от жизни. Это ваша жизнь. Как вы будете думать здесь, так же вы будете думать за пределами карате. And then, why you're looking for perfection when you do children's ki? At the beginning, you don't know, you cannot control your arms, your movement. But with the time, you can control your movement. And then you already know the movement. So
from now on, you're gonna look, you're gonna learn something different. And then you start look from outside what you're doing. You look for what you're doing. Because the bodies already know the movement. But then, by doing this every day, you try to look for something different. And then you see yourself from outside. Когда вы новички, вы не контролируете свои удары, вы не контролируете свое тело. И когда вы практикуете это все больше и больше и больше, и вы проходите какой-то этап, вы уже начинаете чувствовать свой удар. Но при этом продолжайте тренировать дальше кихон. Потому что когда вы будете делать это много, каждый день, и постоянно думать, как улучшить себя, вы уже начнете видеть себя со стороны. И будете совсем по-другому смотреть на кихон, на свои удары и на все остальное. And then you get to the point that you find yourself. You find your another self. Because you see from outside that you're doing this. And that's the point, because martial arts is not about body, it's about mind. And then you see that you can control your mind. You think, okay, I don't want to think this, I'll think different. So that's martial arts for. To be not strong only body, but your mind must be strong as well. So the start is trying to do kihon better. That's the beginning. And then with the time, 10 years, 20 years, 30 years, you're going to start, because once you're doing this practice, and then your muscle gets used to, and then your body gets conditioned. But mind is nothing if you just do this for exercise. But if you put more attention, you see yourself from outside, and then you start to think about your mind, and your mind is going to be strong. You can control your mind after that. Когда вы начнете обращать внимание не только на вашу силу, то есть боевые искусства это не только касается вашей физической подготовки. Боевые искусства это в первую очередь то, что вы думаете, то, что в ваших мыслях. Когда вы начнете видеть себя со стороны, вы будете мыслить совсем иначе. Ваши мысли станут еще лучше, и вы будете воспринимать не только кихон, но и другие вещи по-другому совсем. Это то же самое, вот, can I talk a little bit for... Это то же самое, вот я по своему опыту скажу. Когда я просто дрался, это было одно, когда я начал тренировать, это было чуть еще по-другому. То есть вы постоянно должны думать то, что Shihan говорит. So of course we always going to face difficulties. So sometimes you have difficulties just to do the kihon, because to do the complete kihon, how many techniques we have in kihon? You do know? How many techniques we have in kihon? Сколько техник в кихоне? Speak English. Сколько техник? You don't know, do you? How many techniques? This is 1, this is 2, this is 3, 4. How many we have in kihon? A lot. A lot. A lot can be anything. Do you? 200? No. On kihon. So that means that you're not doing kihon every day. But because I do kihon every day, and then I know how many I have, how many have. This, what we did, is the complete kihon. And we do this every day in Brazil. And by doing this, sometimes it's very boring to do. But even though it's boring, you will learn to do that, because sometimes you have to do things that you don't want to do. And then you fight with yourself, you fight inside, it's not outside. So we have 9 techniques, attacks, and then 5 defense, and then 5 with shuto, and then 11 kicks. So how many techniques is? How many? 30. 30. I would say 28. 30. So 30 techniques, and then if you practice this every day, my Shihan Seiji Zobi, he practices every day. Now he retired, but he's still at home and practicing kihon. So his inside power is very strong because he pushed himself to do. Of course, he doesn't want to do. And fighters,
you can fight actually not for so long. So when you're 75 years old, you cannot be fighting. But he's still fighting with himself by doing Kihon. So we should keep doing Kihon, because this is gonna make you strong until you die. Or maybe even after you die, you still keep it strong, because it's everything is on your mind. And then you discover by practicing Kihon that you have a mind, you have a body, and you have to go try to beat yourself. That's the meaning of practicing, to beat yourself all the time. Shihan рассказывает про своего Шихана из Обы, который каждый день тренировал Кихон и до сих пор тренирует. Да, он сейчас немножко в возрасте, он не может, например, драться, но он все равно продолжает делать Кихон и борется с самим собой. То есть он не с кем-то борется, а с самим собой. Укрепляет свои мысли, укрепляет свою душу и так далее. И да, мы бойцы, вы можете подраться, все отлично, все классно, но вы не можете драться вечно. Когда-нибудь настанет момент, когда вы не сможете уже драться, но вы должны бороться с самим собой. Самим собой. Поэтому Shihan еще сказал, вы не знаете, сколько техник в Кихоне, потому что вы не делаете это каждый день. А Shihan, так как он это делает каждый день и каждый раз думает, как улучшить свою технику, он уже замечает все мелочи, сколько техник, почему, как и откуда все происходит. Поэтому, пожалуйста, делайте технику и Кихон обязательно. Okay, so from this camp, one time a day we're gonna practice Kihon, okay? One time a day at least. But then you can practice by yourself how many times you want it during the day. You have free time after. But at this session we're gonna practice Kihon every day, okay? Каждый день на одной тренировке мы обязательно будем практиковать Кихон. И это будет вот в обязательном порядке. Потом вы можете делать все, что хотите в свободное время, но одну тренировку в день мы обязательно будем делать Кихон. Okay, and now we're going to split groups, and then we train a little bit more fight technique. I want you to clarify, to make it clear that, of course, fight is very important. Fight, to be aggressive, to be strong. But more important is to get strong inside, not outside, not just for fight, but against yourself, against your thoughts. Your thoughts are the one that you have to beat. Сейчас мы разобьемся опять по группам и будем изучать, дальше продолжать практиковать боевую технику. Да, бои это хорошо, драться это классно, очень важно, чтобы вы были сильными, немножко агрессивными в хорошем смысле этого слова, но важнее бороться с самим собой, ваши мысли и ваш фундамент, хорошо? But don't be angry with your thoughts. If you be angry with your thoughts, you're going to be even worse. You have to be happy. Even though there is a hard situation, try to be happy, because your energy is positive. If you're angry, your energy is negative, no good. So try to be happy. Even though something is wrong, you don't know how to deal with something, but try to look in the best way of looking, to take advantage of that opportunity, even though it's a negative. Maybe sounds, maybe you look, it's negative, but make it turn positive for you. That you're going to learn something with that. So our thoughts always change. So don't be angry, don't argue, relax and just try to get advantage of that. Отбросьте, пожалуйста, ваши плохие мысли, злые мысли и смотрите на все позитивно. Если вы будете позитивно мыслить, позитивно смотреть, то и вы будете мир воспринимать позитивно, и он вас будет воспринимать также позитивно. Поэтому попытайтесь пропускать, да, может быть, происходят какие-то неприятные вещи, у всех бывают проблемы, но попытайтесь как-то взглянуть на эти ситуации более, скажем так, с чистым умом и позитивными мыслями. И тогда мир вокруг вас будет меняться. So let's try to beat yourself and be happy, okay? Yes. Stand up.